So yesterday we have seen the problem on a board regarding the problem on plinth area method. So this type of problems are also there which you have to solve in the exam as well as during the actual practice also. So the problem will be of this type: prepare an estimate or prepare an approximate estimate of building project with total plinth area of all building is 800 square meter, and from the following data the plinth area rate is rupees 4500 per square meter. The cost of water supply is at the rate of 7.5% of cost of building. The cost of sanitary and electrical installations each at the rate of 7.5 of cost of building. Cost of architectural features at 1% of cost of building. Next is cost of roads and lawns at 5% of cost of building, and cost of PS and contingencies at the rate of 4% of building cost. Determine the total cost of project. So the plinth area is already given as 800 square meter. Then the plinth area rate is 4500 per square meter. The cost of the building will be equal to 800, that is the plinth area, into 4500, that is plinth area rate. It works out to be 36 lakhs. Add the cost of the water supply at 700.5%. That is 7.5% of 36 lakhs is near about 2,70,000. Next is add cost of sanitary and electrical installations at 15%. That is 15% of 36 lakhs. It will going to be 5,40,000. And add the cost of architectural features at 1%. That is 1% of 36 lakhs. It works out to be 36,000. And at last we have to add the cost of roads and lawns at 5%, that is 5% of 36 lakhs, that is 36 lakhs into 5 upon 100, it works out to be 1,80,000. Then add the cost of PS and contingencies at 4%, that is 36 lakhs 4%, it is equal to 36 lakhs into 4 upon 100, it works out to be 1,44,000. If we just go on adding, all these will be 47,70,000, and assume that the supervision charges are of 8% on the overall cost. That is, you have to calculate 8% of the total of 47,770, 47,70,000. How it will have to calculate it? 47,70,000 into 8 upon 100. It comes out to be 3,81,600, and the grand total is near about 51,51,600. In this way, by using the plinth area method, we should be always able to find the plinth area rate method of the cost of the building. आता आपल्याला हे जर प्रॉब्लेम लक्षपूर्वक पाहिलं तर असं लक्षात येईल की आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे. एक बिल्डिंग आहे ज्याचं दर आहे, प्लिंथ एरियाचं जे रेट आहे ते 4,500 प्रत्येक स्क्वेअर मीटरला आहे. बिल्डिंगचं एकूण एरिया आहे 800 स्क्वेअर मीटर, म्हणजे 800 स्क्वेअर मीटर आहे. त्यानंतर एवढंच नव्हे तर टोटल कॉस्टच्या 7.5% जे आहे ते वॉटर सप्लायसाठी सांगितलेलं आहे. 7.5% आहे ते सॅनिटरी आणि इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनसाठी सांगितलेलं आहे. 1% आहे ते आर्किटेक्चरसाठी सांगितलेलं आहे, म्हणजे चांगलं लुक देण्यासाठी एकूण खर्चाचा 1% असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. त्यातले रोड असतील, आतल्या बिल्डिंग मधले जे आपले जे प्लॉट असतील त्यातले रोड असतात, त्यानंतर गार्डन असतात, लॉन असतात, यासाठी एकूण 5% राखीव ठेवण्यात आलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर PS आणि कंटेंजन्सीज जे असतील ते 4% बिल्डिंग कॉस्टच्या आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि याच्यावरून आपल्याला काय सांगितलंय की काय फाइंड आउट करायचं आहे की टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला प्लिंथ एरिया आहे किती, 800 स्क्वेअर मीटर. 800 स्क्वेअर मीटरला आपण गुणायचं 4,500 न. हे बघा 800 गुणिले 4,500 केलं तर आपल्याला 36 लाख रुपये असं टोटल येतं. आता ते 36 लाखचं 7.5% जे आहे आपल्याला काय आहे तर ते वॉटर चार्जेस आहेत. ती फाइंड आउट करायची पद्धत आहे 36 लाख गुणिले 7.5 भागिले 100 केलं तर ते 2,70,000 असं त्याचं उत्तर येईल. त्यानंतर ह्यातच आपण सॅनिटरी कॉस्ट ऍड करायचा आहे आणि इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन पण ऍड करायचं आहे.
दोन्ही म्हणून 15% होतं. ते 36 लाख गुणिले 15 भागिले 100 केलं तर ते 5,40,000 असं त्याचं उत्तर येईल. त्यानंतर आर्किटेक्चर म्हणजे बिल्डिंग छान दिसण्यासाठी, आर्किटेक्चरल व्ह्यू देण्यासाठी आपल्याला सांगण्यात आला आहे 1% एकूण खर्चाच्या 1% ते आहे आपले 36 लाख गुणिले 1 भागिले 100 ते 36,000 आपलं येईल. त्यानंतर रोडसाठी आणि लॉनसाठी 5% राखीव ठेवण्यात आलेलं होतं. ते 5% चं जर आपण फाइंड आउट केलं तर 36 लाख गुणिले 5 भागिले 100 जर आपण केलं तर ते 1,80,000 येईल. त्यानंतर कॉस्ट ऑफ पी-एस आणि कंटिन्जन्सीज हे 4% ने सांगितलेलं आहे. 36 लाख गुणिले 4 भागिले 100 केलं तर ₹1,44,000 येईल. हे सगळ्यांचं जर आपण टोटल घेतलं म्हणजे सगळ्यांचं ॲडिशन घेतलं तर ते 47,70,000 असं येईल. त्यानंतर आपण अझ्युम करायचं हे सगळं केलं तरी सुपरवायझरला आपल्याला पैसे द्यावे लागतात कुठल्याही परिस्थितीत. मग ते किती टक्क्यांनी द्यायचं आहे? साधारण 8% जर ओव्हरऑल कॉस्टचं धरलं म्हणजे 47,70,000 चे 8% काढायचं आहे. तर ते काढायचं कसं? 47,70,000 हे पाहायचं 47,70,000 गुणिले 8 जर आपण केलं तर ते आणि भागिले 100 करायचं. ते येतं आपलं 3,81,600 आणि हे 47,70,000 अधिक 3,81,600 जर आपण केलं तर आपलं ग्रँड टोटल येईल 51,51,600 म्हणजे त्या बिल्डिंगचं टोटल जो एस्टिमेट येणार आहे सगळ्या गोष्टी धरून तो असणार आहे टोटल खर्च ₹51,51,600. आता दुसरा प्रॉब्लेम आपला अशा पद्धतीचा असेल, द प्लिंथ एरिया ऑफ अन अपार्टमेंट इज 500 स्क्वेअर मीटर. डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कन्स्ट्रक्शनचे रेट आहेत ₹1,230 पर स्क्वेअर मीटर. द हाईट ऑफ द अपार्टमेंट इज 16.25 meter. Water supply and electrical installation 6% of building cost. Architectural appearance again of 1% of building cost. Then the unforeseen items that are contingencies 2% of building cost. PS and contingencies at 4% again. The next is the cost of building. We have to work out how it is. It is given by cubic content into cubic rate. As they have mentioned here, the height of the building. Then we are going to go for the cubic content method. जर क्युबिक कंटेंट जर आपण पाहिलं तर आपलं क्युबिक कंटेंट जायला लागेल कारण हाईट ऑफ द बिल्डिंग आपल्याला इथं दिलेलं आहे. ते आपण काल चर्चा केल्यानुसार हाईट घेतलं तर आपलं जे उत्तर येणार आहे ते ऍक्च्युअल एस्टिमेटच्या अतिशय जवळ येईल कारण हाईटमुळे काय होतं आपण बिल्डिंगचं व्हॉल्यूम काढतं आणि एकदा आपण व्हॉल्यूम काढलं तर आपली उत्तरं शक्यतो ऍक्च्युअल कॉस्टच्या जवळपास येतात आणि चुका होण्याची शक्यता कमी राहते. त्यामुळे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज क्युबिक कंटेंट इंटू क्युबिक रेट. तर आपलं क्युबिक कंटेंट किती आहे? आपलं जे बिल्डिंगचं एरिया आहे, तो एरिया आपला एकूण किती आहे? 500 मीटर स्क्वेअर आहे. इथं दिलंय बघा 500 मीटर स्क्वेअर आणि त्याचा दर आहे 1230 पर स्क्वेअर मीटर. तर त्यासाठी 500 गुणिले 16.25 काय केलंय ते हाईट ऑफ द बिल्डिंग तिथे दिलेलं आहे बघा. हाईट ऑफ द अपार्टमेंट इज 16.25 मीटर. त्यासाठी 16.25 केलं. हे आहे एरिया 500, हे आहे हाईट. याच्यावरून आपल्याला व्हॉल्यूम मिळतं. व्हॉल्यूमला आपण 1230 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. जेणेकरून आपल्याला क्युबिक कंटेंट रेटनी कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मिळून जाईल आणि ते किती आहे? 99,93,750. आता एवढं करून आपण थांबून चालणार नाही. यू हॅव टू फाइंड द प्रोव्हिजन ऑफ वॉटर सप्लाय, सॅनिटरी अँड इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन्स ॲट 6%. So 99,93,750 into 18 because 6% each. They have given 6% for electrical installations, 6% for water supply, and 6% for sanitation. That is 6 plus 6 plus 6, that is 18%. For that purpose, we have to multiply it by 18%. That is 18 upon 100. असं आपण केलं तर आपलं उत्तर येईल 17,98,875. That is total percentage 3 into 6 is equal to 18. The cost of building. Next is for the architectural percent, it is again 1%. It works out to be 99,937. Next is unforeseen items. Unforeseen items are nothing but these are contingencies. That is 1,99,875. Next is PS contingencies at 4% and sunrise also. It works out to be 1,24,000. Sorry, it works out to be 3,99,750. If we just go on adding this, the total will be 1,24,092,000, 1,24,92,187 rupees.
and after that the total supervision and these all the things will be of 8%, that is 7,813. Sunrise at 4%. And if you go for the grand total, it will be 1 crore 25 lakhs. In this way, we have to find out the total cost of the building using plinth area rate. Now, if you are going to see the third problem of the plinth area rate, the problem will be the same type. The plinth area and the plinth area of rate of a residential building are 100 square meter and rupees 5,000 respectively. Determine the cost of the building as assuming suitable provision solution. Here they are given only the plinth area and the plinth area rate. That is 100 square meter is the plinth area, while the plinth area rate is rupees 5,000. So first of all, you have to find the cost of the building. The cost of the building is plinth area rate into plinth area, that is 5,000 into 100, that is equal to 5 lakhs. That is the then cost of water supply is taken as 5%. It works out to be 75,000. Then cost of electrification is for 7.5%. It comes out to be 37,500. Again, the cost of roads loans are again for 5%. It comes out to be 25,000. Then cost of PSN contingency is at 4%. It comes out to be 20,000. And the total cost will be 6,57,500. Now the four types. Now we have to just I'll tell the same thing in the Marathi. इथं आपल्याला काय केलेलं आहे बघा, फक्त प्लिंथ एरिया दिलेला आहे आणि प्लिंथ एरिया रेट दिलेला आहे. प्लिंथ एरिया आपला आहे किती, 100 स्क्वेअर मीटर आणि प्लिंथ एरिया रेट आहे आपलं 5,000 रुपये पर स्क्वेअर मीटरला आणि याच्यावरनं कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आपल्याला फाइंड करण्याला सांगण्यात आलेलं आहे. त्यासाठी आपण बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अज्युम करायला सांगितलेली आहेत. कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कसं करायचं, प्लिंथ एरिया गुणिले प्लिंथ एरिया रेट केलं म्हणजे 100 गुणिले 5,000 केलं म्हणजे 5,000च्या 100 नोटा किंवा 100च्या 5,000 नोटा आहे किती येतात ते एकूण 5 लाख रुपये. आता यात जे आहे 15% सॅनिटरी फिटिंगसाठी आहे, 5 लाखचं 15% येते 75,000. त्यानंतर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणजे ते लाईटचं कामं आहेत ते बांधकाम करण्यासाठी त्याचं एकूण खर्च 7.5% सांगितलं आहे. ते असणार आहे आपलं 75,000च्या निम्म 33,500. 5% जे असणार आहे आपलं ते रोडसाठी आणि लॉनसाठी सांगण्यात आलेलं आहे. दॅट विल बी 25,000. त्यानंतर कॉस्ट ऑफ पीएस आणि कंटिंजन्सीज हे 4% सांगण्यात आलेलं आहे. 5 लाख गुणिले 4 भागिले 100 केलं तर त्याचं उत्तर 20,000 होतं आणि जे एकूण टोटल येतं 6,57,500. आता आपण चौथा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. Prepare an approximate estimate of a proposed building from the following. Plinth area of building is 226 square meter. The cost of the structure is 2,500 per square meter. The water supply and sanitary arrangements are of 12%, 12.5%, whereas electrification is of 7%. Fluctuation rates are 5%, and the petty supervision charges are 3%. इथं आपल्याला काय काय दिलेलं आहे बघा, अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट करायला सांगितलेलं आहे आणि त्यासाठी ठराविक डेटा आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. आपला जो प्लिंथ एरिया असणार आहे तो 226 स्क्वेअर मीटर आहे. त्यानंतर जे बांधकामाचा एकूण खर्च असणार आहे तो 2,500 पर स्क्वेअर मीटर साठी दिलेला आहे त्यांनी. त्यानंतर घरात पाणीचं सप्लायची आणि सॅनिटरी संडास बाथरूमची जी सॅनिटरी सेटिंग्स असतात किंवा अरेंजमेंट्स असतात त्यासाठी 12.5% राखीव ठेवायला सांगितलेलं आहे. इलेक्ट्रिफिकेशनचे जे कामं असतील त्यासाठी 7% आपल्याला साईडला ठेवायला सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स होतात म्हणजे कंटिंजन्सीची वगैरे जी गोष्ट असतात त्यासाठी अनफोर्सिन जे वर्क्स असतात त्यासाठी आपण 5% बाजूला काढून ठेवणार आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी सुपरविजनचे जे चार्जेस असतील ते 3% आपल्याला धरायला सांगितलेलं आहे. एवढं डेटा आपल्याला दिलं आहे, याच्यावरून आपल्याला अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट फाइंड आउट करायचा आहे. फ्रॉम दॅट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 226, that is plinth area, into 2,500, that is plinth area rate. It works out to be 5,65,000. And the water supply are of for 12.5%. It comes to be 70,000. Then electrification is for 7%. It works out to be 39,570. Next is fluctuation charges is for 5%. It works out to be 28,250.
Next are petty supervision charges are of 3%. It comes out to be 16,970. So the total cost of the item, it comes out to be 7,19,750. तर आपल्याला आणखीन एक प्रॉब्लेम चौथा असा दिलेला आहे. त्यात आपण आता अगोदर चर्चा केली आहे. त्यात पहिल्यांदा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करण्यासाठी प्लिंथ एरिया गुणिले प्लिंथ एरिया रेट करावा लागेल. म्हणजेच 226 गुणिले 2,500 जर केलं आपण तर ते 5,65,000 असं येईल. त्यात आपल्याला 12.5% वॉटर सप्लाय आणि सॅनिटरीसाठी काढायचं आहे. 5,65,000 चे 12.5% कसं काढायचं? 5,65,000 गुणिले 12.5 भागिले जर आपण 100 केलं तर त्याचं उत्तर येतं 70,000. त्याच पद्धतीनं इलेक्ट्रिफिकेशनसाठी 7% आपल्याला सांगण्यात आलं आहे. 5,65,000 गुणिले 7 भागिले 100 केलं तर 39,550 हे आपलं उत्तर येईल. त्यानंतर आपल्याला फ्लक्च्युएशन जे रेट्स दिलेले आहेत 5%नं हे परत 5,65,500 गुणिले 5 भागिले 100 केलं तर त्याचं उत्तर येतं 28,250. आणि शेवटचं आहे आपलं सुपरव्हिजन चार्जेस किंवा पेटी सुपरव्हिजनचे जे चार्जेस आहेत ते 3% सांगितलेलं आहे. तर 5,65,000 गुणिले 3 भागिले 100 केलं तर त्याचं उत्तर येते 16,950. आणि या सगळ्यांचं टोटल जर आपण केलं तर ते उत्तर येईल आपलं 7,19,750 रुपये. सो द टोटल कॉस्ट विल बी ऑफ 7,19,715. आता प्रॉब्लेम्स ऑन क्युबिक कंटेंट मेथड. क्युबिक कंटेंट मेथडवरचे आपल्याला थोडेसे प्रॉब्लेम्स बघायचे आहेत. Prepare the rough estimate for a proposed commercial complex for an municipal corporation from the following data. The plinth area is 500 meters square per floor height of each story. Then is 3.5 meter. Number of stories are G plus 2. Cubical content rate is 1,000 per cubic meter. Provided for the bill following as a percentage of structural cost. Cost of water supply and sanitary 8%. Electrification 6%, fluctuation rates 5%, contractors profit 10%, petty supervision and contingency is 3%. So the cubic content, if you go for the solution, the number of stories is into plinth area into height of each story will be number of stories is 3. How it is? Ground plus 2, ground will be 1 and above 2 will be plus 2. 1 plus 2 is 3. So 3 into 5, see here, this is 3 into 500 is the plinth area of each story and into 3.5 is the height. So it works out to be 5,250 square meter. The structural cost is equal to cubic content into cubic content rate, that is 5,250 into 1,000. It comes out to be 52.5 lakhs. Now the other provisions, water supply and sanitation is for 8%, that is 52.5 lakhs into 8 upon 100. It comes to be 4.2 lakhs. Next is electrification at 6%, 52.5 into 6 upon 100. It comes out to be 3.15 lakhs. Next are fluctuation rates. It is 52.5 lakhs, 5%. It works out to be 2.625 lakhs. The total of this will work out to be 9.975 lakhs. The structural cost is rupees 52.5 lakhs and the total works out to be 62.475 lakhs. Now the PS and contingencies are at 3%, that is 62.475 lakhs into 3 upon 100. It comes to be 1.874 lakhs. Next is contractors profit. It is 62.475 lakhs into 10 upon 100. 10% is the contractor's profit. It works out to be 6.247 lakhs and the total cost is so rupees 70 lakhs, 70.596 lakhs.